Rồi nè, rồi dươngចូលនេះសិក្សា clear បន្តទៀតអូខេណាអញ្ចឹងយើងមើល clear ទី1ណា fall down ណា in English they mean that to drop to the ground accidentally ណា accidentally អញ្ចឹងពាក្យ fall down ហ្នឹងណាយើងប្រែមកយើងថាធ្លាក់មកលើដីណាចាធ្លាក់មកដល់ដីដោយចៃដន្យណាបានន័យថាជ្រុះរបូតដោយចៃដន្យអូខេមើល example below now you can understand what I write. Okay, make sure you understand when you see example below. Okay, yes, example. I tripped and fell down in front of everyone. Trip នឹងធ្វើដំណើរណា yes កំសាន្តនេះ yes I tripped and fell down in front of everyone ខ្ញុំបានធ្វើដំណើរកំសាន្តណាហើយណា fell down ហើយបានដួលនៅចំពោះមុខអ្នកគ្រប់គ្នាវិញ in front of everyone អូខេណា so ណា move to more example several books fell down from the top shelf yeah several books fell down from the top shelf អញ្ចឹងគេប្រែថាសៀវភៅជាច្រើននេះបានធ្លាក់ចុះណាពីលើធ្នើអញ្ចឹង top ណា the top shelf បានថានៅលើធ្នើដ៏ខ្ពស់យើងអញ្ចឹង fell down ណាមកពាក្យថា fall ណា fall នោះវាជា present simple ឬឯ fell នោះវាគឺជា verb to គេថា past simple ណាអតីតកាលវាបានធ្លាក់ឃើញណា yes give one more example fall asleep ហ្នឹងណាអង់គ្លេសគេថា to start sleeping ណា yeah ចាប់ដើមគេងណា fall asleep ហ្នឹងយើងប្រែខ្មែរយើងប្រែន័យស្ដាប់អញថាងងុយគេងណាឬក៏ងុយដេកណា yeah fall asleep ណា okay can you see yeah we can see example below example the baby fell asleep in the car the baby fell asleep in the car ទៅរូបបានដេកលក់នៅក្នុងឡានណា one more example I usually fall asleep around 10 pm I usually fall asleep around 10 pm ហ្នឹងយើងប្រែថាជាធម្មតាខ្ញុំងងុយគេងប្រហែលជាម៉ោង10ណា yeah pm ពេលយប់អញ្ចឹងអានេះបានន័យថាគេប្រើវាជា present simple ហើយណាវាអត់មាន past អីទេណា yeah ជាធម្មតាបាន present simple យើងប្រើវាសម្រាប់កិច្ចការកើតឡើងជាប្រចាំថ្ងៃណា yeah okay yeah one more fresh run into so run into ណា mean that to meet someone by chance ណា run into មានន័យថាជួបនរណាម្នាក់ណាដោយចៃដន្យណាជួបដោយចៃដន្យណា yeah you can see example below yes example I ran into my old friend at the market ឃើញទេខ្ញុំបានជួបមិត្តចាស់របស់ខ្ញុំនៅឯផ្សារដោយចៃដន្យឃើញទេ ran into my friend at the market okay see one more example he ran into his cousin at the bus stop គាត់បានជួប cousin ណាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់គាត់នៅឯចំណតរថយន្តក្រុងឃើញទេ the bus stop okay one more pull over mean that to stop your vehicle at the side of the road ណា pull over បានន័យថាណាចតរថយន្តរបស់អ្នកណាយ៉ាងនៅម្ខាងផ្លូវអញ្ចឹងយើងប្រែថាចតណាចតរថយន្តចតឡានហ្នឹងចាអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យ pull over ណាចា pull over on the side of the road ណាចតណារថយន្តនៅខាងចានៅម្ខាងនៃផ្លូវណាអញ្ចឹងណាយើងមើល example យើងនឹងយល់ថា pull over នោះវាមានន័យថាយ៉ាងម៉េចតោះ okay let's see please pull over ណា the cars near the grocery store បានន័យថាកន្លែងលក់ឬក៏ហាងដែលលក់គ្រឿងទេស yeah អញ្ចឹង please pull over the car near the grocery store ណា yeah សូមយករថយន្តណា yeah ទៅចតនៅក្បែរហាងលក់គ្រឿងទេសទៅ okay yes so see more example the taxi
pulls over outside the hotel gate pull over chờ the taxi pull over outside the hotel gate hotel gate มันในทางรถบองคนทางเกียร์นะเรียกว่าลองเฟียนะจังcáiทางlan taxi เนี่ยบักใจtừក្រៅរបងសន្តាគារ okay ចា taxi pull over outside the hotel gate yes so one more dine in that mean that to eat foods inside restaurants or cafe instead of taking it away dine in យើងប្រែនៃជាភាសាខ្មែរឲ្យស្ដាប់បានបើថាញ៉ាំអាហារនៅកន្លែងណាមួយ dine in yes let's see example below you understand clear what this word mean right okay one example do you want to dine in or take it home do you want to dine in or take it home តើអ្នកចង់ហូបវានៅណានៅកន្លែងនេះណាឬក៏ណាយកវាទៅផ្ទះឃើញទេdine in ហ្នឹង yes one more example the restaurant is clean and perfect to dine in restaurant ណាភោជនីយដ្ឋានហ្នឹងគឺស្អាតណាល្អឃើញទេ and perfect to dine in ហើយវាណាល្អឥតខ្ចោះណាសម្រាប់យើងហូបអាហារនៅក្នុងហ្នឹងឯងញ៉េone more phrase eat out mean that to eat a meal at the restaurant or outside the home អញ្ចឹងយើងប្រែឲ្យស្ដាប់បាន eat out ប្រែថាបរិភោគអាហារនៅខាងក្រៅណាជាបរិភោគអ្វីមួយ eat something out yes okay ណា let's see example below we eat out once or twice a month ណា we eat out one or twice a month twice ហ្នឹងបានន័យថាពីរដងណា yes ណា okay one ហ្នឹងម្ដងម្កាលអញ្ចឹង we eat out one or twice a month យើងហូបអាហារនៅខាងក្រៅហ្នឹងណាម្ដងឬក៏ពីរដងណាក្នុងមួយខែ yes we eat out once or twice a month yes okay move to more example let's out tonight let's out tonight I don't feel like cooking ណាតោះណាយប់នេះញ៉េតោះយប់នេះយើងទៅហូបអាហារនៅខាងក្រៅណាខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ចង់ធ្វើម្ហូបទេណា I don't feel like cooking ណា yes so ណា one more phrase break up ណា break up mean to end a relationship especially a romantic one អញ្ចឹង break up ហ្នឹងណាមានន័យថា to end a relationship especially a romantic one break up នេះយើងប្រើថាបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងណាជាមួយគ្នាណាជាភាសាគឺការបែកបាក់ណាស្នេហាហ្នឹងហៅថា break up ហើយណា let's see example below she broke up with her boyfriend last month ឃើញទេ broke up អញ្ចឹង break up នេះជាពាក្យclear មួយដែលគេប្រើជាបច្ចុប្បន្នកាលអញ្ចឹងដល់ពេលលើខ្លះជា broke up គឺថាជាផាសអញ្ចឹងវាបញ្ជាក់អំពីផាសវិញណា she broke up with her boyfriend last month នាងបានបែកគ្នាជាមួយមិត្តប្រុសរបស់នាងកាលពីខែមុនឃើញ last month right so let's see more example they broke up and delete each other contact ណា sorry they broke up and delete each brother contacts ញ៉េណាពួកគេបានបំបែកណាឬក៏ពួកគេបានបែកបាក់គ្នាហើយពួកគេបានលុបណាដាច់ណាទំនាក់ទំនងចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកឃើញទេeach other ណា contact ណា yes one more doze off mean to fall asleep usually for a short time often unintentionally បានថា
mình miên chế tận chẳng to fall asleep usually for a short time often unintentionally nó như phải mà tha nè fall asleep bài tha ngồi kế giờ nè rồi dặn pel mùi plug nè ra mùi play đó short time á dặn pel clay mà tích nè đó đấy trong mà người kia mà plug từ hai nè giờ chẳng nè dương người kia nó đợi ắt mình chỉ tận nè giờ khi phải unintentionally nhé nhưng mơ example below he does off in the cars on the way home các bạn người kế nên mà flip nó không độ dẫn tam flow thực tế nhé he does off in the cars on the way home nhé yes one more example he does off for a few minutes in the coffee no sorry in the office he does off for a few minutes in the office nếu các bạn người kế bị bay này tí không phải giờ lại nhé giờ chấm kia ta does on nó từ ngoài kế á ban đang ngoài kế là về plate nè dạ for a short time okay là more two more phrases pick out means to eat a lot of food especially in a greedy or excited way nè giờ chấm pick out nó chương prai tha nhằm hà trao nữa nhằm trao nữa vậy nhằm tám trong nó nhiều chất đó là trong nhằm thứ nhất vậy trong trường mở thì hóa dân nhiều nữa yeah let's see example below make sure you understand all the phrase let's pick out tonight I'm extremely hungry nhé yeah let's pick out tonight I'm extremely hungry tao dương dụng nít trên từ hộp à nữa càng cáo ở chat mà đòn nhé giờ nhóm clear càng nè I'm extremely hungry very hungry nè yeah I'm extremely hungry let's eat out tonight nhé là let's pick out tonight give one example don't pick out too much you will feel sick don't pick out too much you will feel sick nếu cái đó dân cùng nhầm chào bê nhé giờ don't pick out too much cùng nhầm mà hai lần bê nếu you will feel sick nên đừng nghe nào lòng thá chưa nữa nhập đã xài hai okay yeah come to see more one more fill out to complete the form or document by writing information on it chẳng fill out nó mình đây thà bấm pin tầm rung bạc bọt ở bảy muối nó tạm ai cái xa đấy tôi chỉ bấm pin tầm rung ai cái xa đấy rồi bài cài mới ha fill out á chỉ fill out rồi yeah let's see example below I need 5 minutes to fill out all this form nhé I need 5 minutes to fill out all this formខ្ញុំត្រូវការពេល5នាទីដើម្បីបំពេញទម្រង់ទាំងអស់នេះ yes one more example did you fill out the registration form ទម្រង់បែបបទណាយកចុះឈ្មោះណា did you fill out the registration form តើអ្នកបានបំពេញទម្រង់បែបបទចុះឈ្មោះហើយឬ no okay now we finish refresh only this time so we will we meet each other for the next time thank you for supporting and watching my video from the end from the beginning until the end yes we will see each other for the next video thank you